আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছো। আবারও এক নতুন ভিডিওতে তোমাকে স্বাগতম। আমরা আজকে পর্বে টেন্ডা AC1200 এর একটি মডেলের একটি রাউটার, অসাধারণ একটি সুন্দর একটি রাউটার। তো এই রাউটারটি আমরা আনবক্সিং করতে চলেছি। তো চলুন আমাদের মূল ভিডিও শুরু করা যাক। তো এই ভিডিওতে ভয়েস দিয়েছে আমার দাদু হুসামা। তো ফ্রেন্ডস, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো শুরুতে আমরা বক্সটি আনবক্সিং করে নেব। তো গাইস, আসলে টেন্ডার 4 এন্টিনা বিশিষ্ট রাউটার। এখন এটা আমরা আনবক্সিং করব। হ্যালো ইয়েটা, আরে হেডফোনটা। তো গাইস, এটা খোলার পরে আপনারা এখানে ম্যানুয়াল বই পেয়ে যাবেন, যেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। এবং এটা হচ্ছে আপনার একটা ম্যানুয়াল বই, আর এটা হচ্ছে আপনার 9 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার। এই হচ্ছে আপনার যে কানেক্টেড, আর এই হচ্ছে গাইস আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত রাউটারটি। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি সাদা। এটা আপনারা যেভাবে সেভাবে ইউজ করতে পারবেন। AC100 স্মার্ট ডুয়েল ব্র্যান্ড। গাইস,